Is that the point that we got against Mohamedan is a point got together by the 9 players, but on the 30,000 people that were here cheering with the team. We felt that support, and that was making us more brave to try to at least get 1 point. From the coaching point of view, I'm not happy with that point because, again, we need to start collecting points from 3-3-3-3 if we want to be in the right position to qualify for the final stage. It's very nice that the fans understood the problems of the team, but the problems of the team were auto-created. The 2 red cards were created by us, and again, I cannot be happy that we finished the game with 9 points and we only collected 1 point against a rival that if we want, we could surpass them. So one thing is the support of the fans, the understanding and the importance of them in getting that point, which we highly appreciate. But second thing is that from the coaching side, I'm sorry, but I cannot be satisfied with getting now in our situation 1 point. और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप कैसे SRMB जैसे SRMB TMT बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़। ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। দর্শকদের জন্য এটা কিন্তু চমৎকার বার্তা দিয়ে দিলেন অস্কার ব্রুজন। আপনারা শুনে নিলেন, অস্কার ব্রুজন কিন্তু ড্রয় খুশি নয়, তিনি কিন্তু 3 পয়েন্টে খুশি, জয় খুশি। এবং দর্শকদেরও সেইটারই বার্তা দিলেন, সমর্থকদেরও সেইটাই বার্তা দিলেন যে ড্রয় উচ্ছ্বসিত না হয়ে জেতার ওপরই কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, জেতার ওপরই কিন্তু উচ্ছ্বাস রাখতে হবে। এবং সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল আগামীকাল অর্থাৎ 29শে নভেম্বর এই যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে নামবে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে। যে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড দল বেশ দুরন্ত ছন্দে রয়েছে, আইএসএলের ওপরের দিকে রয়েছে, ফলে সব মিলে কিন্তু নর্থ ইস্টকে হারানো খুব একটা সহজ হবে না লাল হলুদ ব্রিগেডের জন্য। এবং তার আগে সাংবাদিক বৈঠকে আজকে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল হেড কোচ অস্কার ব্রুজো এবং দলের তারকা উইঙ্গার পিভি বিষ্ণু। কি হয়েছে আজকের সাংবাদিক বৈঠকে আপনারা লাইভ ইতিমধ্যে দেখে নিয়েছেন এক্সট্রা টাইম বাংলার পর্দায়। এবার বিস্তারিত আলোচনায় আসবো কি হয়েছে আজকের সাংবাদিক বৈঠকে। মূলত প্রথমেই যেটা প্রশ্ন যে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড কেমন দল, আর সেটা নিয়ে কিন্তু ব্যাখ্যা দিয়েছেন অস্কার ব্রুজো। তিনি জানিয়েছেন যে অ্যাটাকিং দিক থেকে তারা অত্যন্ত শক্তিশালী, আইএসএলের সেরা 3টে দলের মধ্যে অন্যতম তাদের অ্যাটাক, কিন্তু ডিফেন্সের দিক থেকে কিন্তু তারা কিন্তু কোথাও একটু দুর্বল। ডিফেন্সগত দিক থেকে তারা কিন্তু গোল কনসিড করছে এবং সেটারই কিন্তু সুযোগ লাগাতে চান অস্কার ব্রুজো, সেটা কিন্তু স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন আজকে সাংবাদিক বৈঠকে। তবে তিনি এটাও জানালেন যে ইস্টবেঙ্গল এই মরশুমে কিন্তু গোল করার ক্ষেত্রেও অনেকটা তলানির দিকে রয়েছে, সেখানে দাঁড়িয়ে কিন্তু ইস্টবেঙ্গল তাদের পক্ষে এই দুর্বলতাকে কাজে লাগানোটা কতটা ইম্পর্টেন্ট সেটাই এখন দেখার। কি বলছেন অস্কার ব্রুজো, চলুন শুনে নিই। Well, yes, tomorrow we play with a team that has shown immense attacking power, being a team that is in the top 3 and maybe in the beginning of the season not one of the favorites, scoring 21 goals in 9 games, show very well or prove very well that they are a team based on scoring more goals than opposition. And regarding the goals conceded, let me tell you they are, I think, top 3 with the same goals conceded as the number 4. So they are a team that, yes, they have quite facility to score goals, but it's also quite easy to find the gaps in their defense, the moments and the problems that they have because they are conceding a lot of goals. So this is what means balance, no? And game idea. The idea of this team is, again, I repeat, scoring more goals than opposition. I don't think that this team is going to come here to try to neutralize our attacking power, but to try to score more goals than us. So having that information clear and what they are doing in the last games and the good moment of form of their trio up front. So we take that information and we try to adjust our game and we will try, same thing, to win the game. And to win games, you need to score more goals than the opposition. So I think that tomorrow probably we are going to watch an open game. In our case, it's completely different. We are top 3 worst team scoring goals in the ISL, only 4 goals. And our problem, I'm listening that we are having problems in defense. I don't feel that we have problems in defense because there are 6 or 7 teams that have conceded more goals than us. So I think that we need to be more clinical in our attacks. If you go to the chances created, we have very good numbers in compare with the other teams, but in the moment of conversion, we have problems. So conversion is a thing that comes below crossing, below decision making in the box,
before putting numbers up front to finish, to work in set pieces, to be more effective in counter-attacks. So that is what means conversion. So probably this is one of the important areas of improvement of our team. And we have been working already for more than 10 days to prepare this game. And I hope that from tomorrow we can see the new face of East Bengal. এদিকে অস্কার ব্রুজো নিজের দর্শনটাকে কিন্তু স্পষ্টভাবে জানাচ্ছেন। তিনি জানিয়েছেন যে অস্কার দায়িত্ব নেওয়ার পর ইস্টবেঙ্গল ওড়িশার বিরুদ্ধে একটা লড়াকু ফুটবল খেলেছে, এরপর এএফসিতে তারা ভালো খেলেছে, এর আগে ডার্বি ম্যাচটাতে তারা একটা লড়াই দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। এরপর মোহামেডানের বিরুদ্ধে নন্দকুমার এবং নাওরে মহেশ সিংয়ের কিছু ভুলের জন্য সেই শাস্তিটা ভুগতে হয়েছে এবং সেই পয়েন্টটা তারা পায়নি, ফলে সেটা নিয়ে হতাশ। তবে সেই সমস্ত কিছুকে ভুলে এবার কিন্তু নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের জন্য লড়তে মরিয়া ইস্টবেঙ্গল। In a real progression, if you saw, we lost the first two games of the SL against Mohammedan. As I say here, Mohammedan was superior to us in our first game. Then we traveled to Odisha and we played a decent game. Just we lost the game because of a red card and a set piece. And then in the FC Cup, I think that we saw a completely different face of East Bengal. In the game with Mohammedan, if you are asking me for the errors were the actions of our players, the disciplinary actions that leave the team with 9 men. And we had to play a completely different game from the one that we have planned. We wanted to play the game to win, but in that game, obviously, when you play 9 against 11, you need to resist. So I think that there was more good things than errors in that game. In previous game and since the beginning of the season, probably we have been already talking about the main errors. The main errors, I think that one of them very clear is the conversion ratio. We are generating, we are creating, we are reaching the box. I think that if you remember, we were sometimes also discussing here that football is a game that is not only about dominating, about possession, or about playing in an opponent half. This is our ultimate will. But the reality is that football is a game of boxes. So when you have players that if they reach 3 or 4 times the opponent box and they can score, that's a good advantage for us. And opposite, if the rival in 2 or 3 counter-attacks can damage you and score goals, you have a problem. So in that balance is in the one we are working. I understand the game of football as a game that you need to create more chances than the opponent. And the chances need to be converted and the chances need to be more clear than the chances of the opponent. So in that we are working because this is the input that I have to understand if we have been better on the pitch or not. And then of course, we need to put now additionally, if we are in close or 1 game from the top 6, the season we can say that is very long and we have time to react. Right now, apart from all this idea that we can have, we are in urgency of getting results. So let's see if playing these last games of the 2024, we have more games here at home. So let's see if we can capitalize on that because very soon we want to be in that position that I told you, close 1-2 games and be with all the teams. There is a lot of equality on the table, but unfortunately for us, we are still way behind the position that we want to finish in the season. So it's a moment of thinking a lot in results, but for getting results, you need to match it also with the game idea. And the game idea, I'm very open to all of you telling what we want to do. অন্যদিকে পিভি বিষ্ণু তিনি আজকে সাংবাদিক বৈঠকে এসেছেন এবং সেটারই ইঙ্গিত দেয় যে তিনি শুরু করছেন এবারে ম্যাচটা। সেটাই আমরা প্র্যাকটিসে সেটাই বুঝেছি যে বিষ্ণুই হয়তো স্টার্ট করছে, কিন্তু অস্কার ব্রুজো তাকে বারবার করে প্রশ্ন করা হচ্ছে যে নন্দকুমার এবং নাওরে মহেশ সিংয়ের অনুপস্থিতি কতটা ভোগাবে। সেই উত্তরে কিন্তু অস্কার স্পষ্ট জানালেন যে আমি বিষ্ণুকে এই কারণে এনেছি যাতে তিনি নন্দ এবং মহেশের অনুপস্থিতিকে ঢাকতে পারেন এবং তিনি এমন ভালো ফুটবল খেলবেন যাতে আপনারা পরবর্তী সময় প্রশ্ন না করতে হয় আপনাদের যে নন্দা মহেশের অনুপস্থিতি নিয়ে। এবং তিনি এটাও জানালেন যে বিষ্ণুর কাছে একটা বড় সুযোগ নিজেকে প্রমাণ করার এবং তিনি আশাও রাখছেন যে বিষ্ণু সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন। Of that kind of two, we cannot hide that Mahesh and Nanda have been key players for us, but I'm sitting today here with a player that tomorrow have a chance to nobody here asking tomorrow in the press conference about Nanda and Mahesh. So if Vishnu is here, it's because we have been working with him very well. We have been openly, we have been giving chances to different players that can cover the position of Nanda and Mahesh.
but the one that was looking more confident, more determined, and doing better actions is Vishnu. So this is why he's here today, and I'm disclosing already that Vishnu tomorrow is going to be in the first 11. So I hope that tomorrow in the press conference you don't ask me about Mahesh and Nanda. I hope that tomorrow you ask me about the good performance of Vishnu. এদিকে নর্থ ইস্টের ও সবথেকে শক্তিশালী যে ফুটবলার আলাদিন আজাইরি, তাকে আটকানো নিয়ে কি পরিকল্পনা? ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো জানিয়েছেন কোনো একজনের ওপর কিন্তু এই দায়িত্ব নয়, পুরো দলটাকেই এই দায়িত্বটা নিতে হবে। শুধুমাত্র আলাদিন নয়, গিয়েরমো রয়েছে, নেস্তর অ্যালবিয়াক রয়েছে, জিতি নেমেস রয়েছে। সুতরাং এই যে আক্রমণের একটা বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড, তাদেরকে কিন্তু রোখাটাই এখন মূল কাজ ইস্টবেঙ্গলের, সেটাই কিন্তু জানালেন অস্কার ব্রুজো। How we are going to stop Ajarin with collective effort, controlling well all that area, making the players playing in that side concerned that he has been a differential player. And if you want to ask me if we are going to do some plan regarding individual marking on this, no. Again, he's going to have, we need to reduce his spaces to act, and this is what we will do with the players playing in that side. Nevertheless, I never put too much emphasis in stopping one player, because this player, if he don't have the proper supply from number 6, if he don't have the proper back game from the number 9, and if he don't have the distribution of the players behind him, he is neutralized. So sometimes when you need to neutralize some player, you need to think how he gets the supply and what are his main actions and his associations up front. So probably this, again, is a team effort. We have been working on this, and tomorrow we will have the solution on our probably right side. And if he comes to the left side, we need also to balance on the other side, because Jitin is also a player that is dangerous on the wings. We were talking about the trio up front of Northeast, dangerous, scoring a lot of goals. So we want to neutralize them, not only one player. এবং সবশেষে পিভি বিষ্ণু, তিনি কিন্তু জানালেন যে এই ম্যাচটা তার জন্য একটা সুযোগ, এই ম্যাচটা তার প্রথম একাদশে নিয়মিত জায়গা করে নেওয়ার সেরা সুযোগ, এবং তিনি সুযোগ পেলেই গোল করতে চান, যেটা না পিভি বিষ্ণু বারবার করেছেন। আইএসএলে তার গোলও রয়েছে, তিনি সুযোগ পেয়েছেন এবং তার সদ্ব্যবহার করেছেন। এবার সেই সদ্ব্যবহারটা নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড ম্যাচেও করতে চান পিভি বিষ্ণু। Every day sports give me too much motivation, and not for me, all the players are confident for the next match tomorrow, and I will give my 100%. If I get the chance, I will give my 100%. I will score tomorrow if I get a chance. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল। বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন।